Okay. Um, Let us introduce the signals once again. In Fourier transformation, we are considering aperiodic signals, and aperiodic signals are signals which are not repeating its pattern over any time period. They will change their okay. They are having some pattern of information, but they will does not repeat any information for the fundamental time period. So when we apply a Fourier transform in on any aperiodic signal, we have to some certain times there may be direct signals they will give you, or maybe sometimes you have to manipulate apply transformations on the signals to find out the proper um, signal. Now let us introduce one or two points here. Unit step signal u of t equal to 1, where it is t, it is defined from t greater than 0, and it is maintaining a constant value to infinity. Okay. Now ramp signal r of t is equals to small t, t is greater than or equal to 0. It is defining from 0 itself, and it is a linear signal, and it rises linearly towards infinity. Okay, where for the certain type of signals, we have to see from particular limitation. From this limitation, the signal is constant. And certain type of signals, we have to find out the slope of the signal. For example, for this question, the slope is 2 by 2 y by x. Okay, is 1. Such a way 1 by 1 1. See, it is maintaining slope 1, and it is linearly increasing to infinity. Actually, we will consider up to certain limitations, bounded signal, okay, limited ramp unted word. Okay, these are the aperiodic signals. See, this is a periodic signal. It is not repeating its pattern. Is it? Is this repeating its pattern? No, it is not repeating its pattern. It is also a periodic signal. But here you have to find out the slope of the signal. Certain type of nature is there. Okay. Suppose, for example, if you consider the unit parabolic signal p of t, it is a t square by 2, and it is defined from 0 and up to infinity, where it is taking exponential change. See, there is an exponential change. Okay, now. So, sir, this is also a periodic signal. It is not repeating its pattern because the signal is from 0 to infinity. It is having only one type of information. So, the basic fundamental signals, unit step signal, and it is defined after 0. Actually, at 0, it is not defined, discontinuous. Okay, it is defined after a certain time value, small distance, time distance. Okay, little bit change in the time. From there, it is constant up to infinity. It is having its own characteristics, DC, just like direct current, and it is a linearly varying signal, and this is a parabolic variation. Okay, t square by 2. So you have to remember the not only the pattern of the signal but also the function. Okay, function come pattern of the signal, both you have to remember. Okay. Suppose that, for example, if you consider the unit impulse is defined only at t equal to 0, and it is maintaining the amplitude of the signal is 1. So delta of t equal to 0, where t is not equal to 0. This is the definition of the unit impulse. Other name is delta Dirac function or Dirac delta function. It is also not repeating its pattern. It is also a periodic signal. Periodic అంటే ఏంటండి? For example, if you show show you one example. See this one. See, this is a triangular wave, and it is it is started at t equal to minus infinity, and it is going on continuously with respect to small t and up to t equal to infinity. This is a periodic signal. This is a periodic signal, and the period of this particular signal, capital T, is 0.4 seconds. Is it 0.4 seconds? And what is the pattern of the signal?
See, from 0 to point 2, there may be a incremental change, linearly varying with a positive slope. From point 2 to point 4, it is decreasing, incremental decrease is there. Point 2 to point 4, there may be a negative ramp signal. So, the triangular wave is a combination of positive ramp signal and negative ramp signal. Now you have to, for suppose for periodic signal, if you what are the important parameters here? Fundamental time period, angular frequency, and function. Suppose there are two questions. One question is you will ask to find out the average power of the given periodic signal. The second question, find out the exponential series, because this is a periodic signal. For periodic signals, mostly it contains average power and also it contains the exponential series. So for the two questions, you have to identify the periodicity, capital T, and the omega naught angular frequency, and then the function within the time limitation. For example, 0 to point 4, that means capital T is 0.4. And what is the pattern here? It is a combination of two different linear signals. This is incremental linear signal, this is decremental linear signal. You have to understand the basic signal. First of all, you have to understand the basic signal. What is the basic signal? Fundamental signal, ramp signal. And it is a linearly varying signal and it is going towards infinity actually. And actually, this is r of t is equal to t, where t is greater than or equal to 0. You have to remember this function. T is the function. You have to use this one. You have to use this one. For example, if I divide this triangular wave into two portions, first portion is from 0 to point 2, where incremental ramp is there. Second portion is from point 2 to point 4, where it is a decremental ramp signal is there. So I have to find out the functions. Otherwise, I can't apply either finding average power or maybe in the finding exponential series. You have to remember the original signals. See, sometimes you can treat it as a straight line which is having a positive slope, and there may be a straight line which is having a negative slope. That means positive into t, negative into t. You can understand there is a positive into t, and another function is minus into t. Two functions are there, but actual what is the slope? What is the constant here? For example, if you treat it as straight line equation, y is equal to mx plus c. Y means the output, m means the slope, x means the x-axis, the input, plus c constant. That means you have to find out all the slope. You have to find out y by x. That means distance of the y by distance of the x. So y by x ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే వీడు 10 వస్తుంది because the difference is this difference is 0.2 and this difference is 2 by 0.2, therefore I got slope is 10. So both are equally divided. The both signals are whatever distance is equally divided. See, 0.2 distance, 0.2 distance. And amplitude is also same. See, from this height, the amplitude is 1 minus of minus 1, 2. అంటే రెండు పక్కల నాకు ఒకటే టైం డిస్టెన్స్ కనిపిస్తుంది. అలాగే యాంప్లిట్యూడ్స్ కూడా ఫ్రమ్ 1 to -1, పీక్ టు పీక్ యాంప్లిట్యూడ్ చెక్ చేసుకుంటే ఎంత వచ్చిందమ్మా 2 యూనిట్స్ వస్తుంది. కాబట్టి రెండు పక్కల స్లోప్ అనేది 10 అండ్ -10. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడేమో 10 into t కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ -10 into t కనిపిస్తుంది. బట్ వాట్ అబౌట్ ద కాన్స్టెంట్? C value you have to find out here, constant. That means you have to adjust the value. For example, if I put 0, it should return -1. So -1 పెట్టుకున్నాను. మరి రెండోది క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతున్నామా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ -2 పెట్టాను ఇక్కడ. ఇదే రైట్ -2 పెట్టుకున్నాను అంటే ఎంత వచ్చింది? -2 + 3 రావాలి. సారీ -2 సారీ 0.2 into 10 అమ్మా 2 -1 వచ్చింది. అంటే whatever the constant I have chosen here, it's correct value.
మీరు దీనికి ఈక్వేషన్ కరెక్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ర్యాంప్ సిగ్నల్ అంటే టీ అని తెలుసు మనకు ఒరిజినల్ సిగ్నల్. కానీ ఈ సిగ్నల్కి స్లోప్ వేరుగా ఉంటుంది. See that the height, what is the peak to peak value? 2. What is the time distance? 0.2. Therefore, 2 by 0.2 is 10. Now, this is fixed. రెండు పక్కల చూడండమ్మా 10 into t minus 10 into t. But what is the variation? Constant మారుతోంది ఇక్కడ నాకు. Because it is between 0 and 0.2 and it is between 0.2 to 0.4. కంపల్సరీగా మనకి కాన్స్టెంట్ వాల్యూ మారిపోతుంది. చెక్ చేసుకుంటున్నారు మీరు. సపోజ్ 0 పుటప్ చేసాం ఇందులో. 0 పుటప్ చేస్తే ఎంత రావాలి? యాంప్లిట్యూడ్ -1 రావాలి. అందుకనే ఇక్కడ -1 పెట్టుకున్నాను. సపోజ్ సెకండ్ కూడా వెరీ చేయండి. 0.2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 వచ్చింది. 2 minus 1 ఎంత వచ్చింది? 1 వచ్చింది. కాబట్టి కాన్స్టెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత వాల్యూ కరెక్ట్. సచ్ ఏ వే కమ్ టు దిస్ వాల్యూ. దిస్ ఇస్ నెగటివ్ కదా, ఇది డిక్రిమెంటల్ ర్యాంప్ సిగ్నల్. therefore -10t అని తీసుకుంటున్నాం. బోత్ సైడ్స్ ద స్లోప్ ఈజ్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్. Both sides the slope is equal and opposite, +10 and -10, but constant is different. So please check this one. At the point 2, ఇప్పుడు ఇందులో పాయింట్ 2 పెట్టండి. -2 వచ్చి ఉంటుంది. -2 కి ఎంత కలిపితే 1 వస్తుంది అంటే 3 కలపాలి. ఇజ్ ఇట్? -2 అనే వాల్యూకి ఎంత కాన్స్టెంట్ వాల్యూ పుటప్ చేస్తే 1 రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది? 3 వాల్యూ. therefore -2 + 3 is 1. సపోజ్ రెండోది కూడా చెక్ చేసుకోండి. 0.4. ఇఫ్ ఐ పుట్ 0.4 ఇట్ షుడ్ రిఫ్లెక్ట్ -1. ఇక్కడ 0.4 పెట్టుకోండి. ఎంత వస్తుందమ్మా? -4 + 3 ఎంత వచ్చింది? -1. సో therefore the constant is correct. You have to adjust the constant. Ramp signal, there are two ramp signals. One is incremental ramp signal, second one is the decremental ramp signal. You have to find out the first ఏం చేయాలి మనం? టైం యూనిట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకటేమో 0 నుంచి 0.2 వరకు ఉంది, రెండోది 0.2 నుంచి 0.4 ఉంది. సో 0 నుంచి 0.2కి స్లోప్ ఎంత అంటే 10 వచ్చింది. అంటే 10 into t రాసుకున్నారు. 0.2 to 0.4 స్లోప్ -10 into t రాసుకున్నారు. బట్ సరిపోదు మనకి కరెక్ట్గా. y is equal to mx plus c. c కూడా వాల్యూ పుటప్ చేయాలి. ఓకేనమ్మా? therefore after using the fundamental signal we got the two equations. Now the next step takes place. What is the next step? Either you can use certain equation to find out the average power, or maybe you can find out the spectral coefficient. Summation ak e power jk omega naught t, or maybe ak is equal to 1 by capital T integration capital T x of t e power minus jk omega naught t dt. See, x of t you have to find out. I'll repeat why I am introducing your previous this one, because we are entering into transforming the aperiodic signals. That means you have to remember all the cases. First one unit step signal, second one ramp signal, third one parabolic signal. అంటే ఉంటేనే తీసుకుంటాం మనం. చాలా వరకు దీన్ని ఎంటరాము. పాసిబిలిటీ ఉంటే parabolic signal తీసుకుంటాం. Now this is so much important. Delta function. It is defined only at t is equal to 0. See, actually, we have two categories of signals. One is continuous time signal, second one is discrete time signal. అంటే ఫోరియర్ అనాలిసిస్ దేని మీద అప్లై చేస్తున్నాం? మనకి ఇచ్చింది అంటే కంటిన్యూస్ ఇచ్చాడు వాడు, డిస్క్రీట్ ఇవ్వలేదు. ఓన్లీ కంటిన్యూస్ టైం ఫోరియర్ ఇచ్చాడు. రెండు ఉన్నాయి అందులో, సిరీస్ ఒకటి, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఒకటి. సిరీస్ లో ఏం చేసామమ్మా? పీరియాడిక్ సిగ్నల్స్ కి సిరీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. Now we are entering into Fourier transform, where we are considering aperiodic signal. They don't change, they don't repeat their pattern. They will look like this. ఒకటే ఉంటుంది ప్యాటర్న్ అంతే మొత్తం ఎంటైర్ యాక్సిస్ మీద. మళ్ళీ అదే ప్యాటర్న్ రిపీట్ అవ్వదు. ఓకేనమ్మా? సపోజ్ okay, there may be relationships. Please remember the relations. Unit step function r of t. Okay. Okay, the another category is real exponential signal. This is one of the important signals where you will find so many aperiodic signals. Real exponential signals. Why? Complex exponential signal, periodic signals. I'll repeat it. Complex exponential signals are periodic signals. So basically we don't use Fourier transformation.
we will use Fourier series, where you will find exponential, I mean, sinusoid related spectral coefficients. So basically, you will find real exponential signals where they are not going to repeat their pattern, aperiodic, where you apply transformation to extract the information or extract the spectral information. Suppose consider C, small a and both. Okay, ఇక్కడ exponential గా అన్ని రకాలు చూపిస్తున్నాం మనం. For example, the first one is a exponentially growing signal. See, it is from minus infinity to infinity, the signal exponentially grows. Why? Because we are placing a is a positive value. A is more than 1, ఒక రకంగా చెప్పాలంటే more than 0. ఓకే, కంటిన్యూస్ లో ఉన్నాం కాబట్టి more than 0 తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, సిగ్నల్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా గ్రో అవుతూ ఉంటుంది. It is not repeating its pattern. It contains only one type of information from minus infinity to plus infinity. Now we have to apply Fourier transform on this type of signal. Now the second case, see, if you consider a is less than 0, see the notation would fit for x of t equal to some amplitude into e power a into t. This is at an amplitude amma. అది పాజిటివ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఉండొచ్చు, నెగిటివ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఉండొచ్చు. అట్లాగే ఇది స్మాల్ ఏ అనే ఫ్యాక్టర్ అనేది టేక్స్ కంటిన్యూస్ వాల్యూస్. If it is more than 0, the signal is a exponentially growing signal. If it is less than 0, the signal is a exponentially decaying signal. Out of these two, which one is a stable signal? Because signal is growing exponentially towards infinity, we cannot control. That's why this is unstable signal, unbounded అన్నమాట. అదే సిగ్నల్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ మీకు బౌండెడ్ గా ఉంటుంది, అంటే ఇన్ఫినిటీ దగ్గర స్టార్ట్ అయినా కూడా జీరోకి వచ్చేస్తుంది. That's why the signal is bounded and therefore it comes under stable signal. So this is the unbounded signal. So please remember every point. One aspect of one point is we are applying transformation on such type of signals, aperiodic signals. One is a growing signal, another one is a decaying signal. The nature is exponential, real exponential. For suppose, if you use let us ఇప్పుడు మీరు పాడు ఏ అనే వాల్యూ ఇక్కడ 0 పెట్టుకుంటే ఏమవుతుందమ్మా, ఏ 0 పెట్టాను అంటే ఈ పవర్ 0 ఇంటూ టీ, అంటే ఈ పవర్ 0 ఏమవుతుంది, 1 అయిపోతుంది. 1 అయిందంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు 1 అవుతుందమ్మా, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ వరకు 1 అవుతుంది. కాబట్టి ఇది పూర్తిగా DC సిగ్నల్. ఇంకా ఈజ్ దిస్ DC సిగ్నల్? This is also a constant signal, but it is defined from t greater than 0. That's why it is a unit step signal. It is not repeating its pattern. Repeat అవుతుందా లేదా అని తెలియాలి అంటే మన ఇన్ఫినిటీ తర్వాత చూడాలి. Is it possible? Not possible. Therefore, this is also a periodic signal, but it is from more than 0. But constant signal అనేది యాక్చువల్గా ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాడు వాడు, రియల్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిగ్నల్ తీసుకున్నాడు. రియల్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిగ్నల్ లో ఏ ఫ్యాక్టర్ 0 పెట్టాడు. దెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ కాన్స్టెంట్, దేర్ ఇస్ రిఫ్లెక్స్ 1 అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ. ఇట్స్ ఏ కాన్స్టెంట్ మెయింటైనింగ్ 1 amplitude from minus to plus infinity. Therefore, it is a periodic signal. There are exponentially growing signal, exponentially decaying signal, and constant signal. For suppose, if I replace the amplitude and a of these exponential values as a complex, then only they will convert it into periodic signals. Otherwise, these all are aperiodic signals. Whatever the signal from the first one, అన్నిటి మీద నేను ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేయొచ్చు. ఓకేనమ్మా? Now, suppose if you multiply any real exponential with sinusoidal, అంటే ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ చేస్తే మైనస్ వచ్చినట్టు, ఇదేమో సైనుసాయిడల్ సిగ్నల్. ఆ సిగ్నల్ దేంతో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం, రియల్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. Suppose if you multiply real exponential, what are the 3 different real exponential signals? Growing, decaying, constant. You are multiplying a sinusoidal periodic signal
with these three signals. Then they will convert it into aperiodic signal. వాడు ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇస్తాడు మీకు. మిమ్మల్ని ఏం అడుగుతాడు? రియల్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఇంటూ సైన్ ఇస్తాడు. మీకు వెంటనే ఏమనిపించాలి? మీకు తెలియాలి, ఓహో రియల్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ అంటే అపీరియాడిక్ సిగ్నల్, సైనసాయిడల్ సిగ్నల్ పీరియాడిక్ సిగ్నల్. ఒక అపీరియాడిక్ సిగ్నల్ ఒక పీరియాడిక్ సిగ్నల్ మల్టిప్లై అయితే అపీరియాడిక్ సిగ్నల్ వస్తుంది. ఆర్ యు గెటింగ్ ద పాయింట్? మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్, -1 into +1 is equal to -1. That's why a periodic signal is multiplied with a periodic signal. We will collect a periodic signal. అట్లాంటి క్వశ్చన్ ఇస్తాడు మీకు. సైన్ జోడ్స్ మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. మల్టిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ చెక్ చేసుకోవాలి. The multiplication factor is aperiodic. Therefore, your sinusoidal is varying with growing exponential and decaying exponential. See, is it repeating its pattern? No. For entire scale, -infinity to +infinity, it contains only one pattern, one way of information, one type of information. Malli repeat avvali ante infinity daatali man. Highly important. Therefore, please remember the basic questions. Please remember the basic fundamental signals. We have to use so many number of ఇది చాలా చోట్ల యూజ్ చేస్తాం. యాక్చువల్లీ there is a second category, discrete time signals కూడా ఉన్నాయి. ఇది మీరు ఫస్ట్ 2 చాప్టర్స్ ఫస్ట్ చాప్టర్ అండ్ థర్డ్ చాప్టర్ లో చదువుకుంటారు. ప్రజెంట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లేదు నాకు, బట్ జస్ట్ ఒకసారి చూసేద్దాం సార్. యూనిట్ స్టెప్ డిస్క్రీట్ సిగ్నల్, ఓకేనమ్మా. దే ఆర్ డిఫైన్డ్ అట్ ఇంటీజర్స్. డిస్క్రీట్ ర్యామ్ సిగ్నల్, లీనియర్లీ వేరియింగ్ సిగ్నల్, slope is 1 and they are defined at discrete integers. Such a way, impulse is defined at n is equal to 0, the amplitude is 1. Okay. Now, such as in the continuous, in discrete also there may be 4 different exponential signals are there according to real and complex. There may be 4 different exponential signals. If you can divide the axis into 4 categories, more than 1, between 0 and 1, between -1 and 0, between -2 and -1. There are 4 categories. According to the 4 categories, there may be 4 types of discrete exponential signals. Okay, actually these signals you can up to first chapter and third chapter. For the Fourier transformation, we will use only the first case, basic continuous time signals, where they are aperiodic in nature. Please remember, in the previous 4 or 5 classes, we are totally concentrated on the periodic signals, where we have applied Fourier series, exponential Fourier series. Now from this class, coming class onward, I will explain what is the Fourier transformation and what are the different variations, properties and everything, and how you are applying the Fourier transformation on a periodic signal and what's the output. What is the output? So suppose, see, the coming question is given like this. Is this a periodic signal or aperiodic signal? This is a periodic signal because it is not repeating its pattern. Actually, it is the limitations of the particular rectangular pulse is from -t/2 to +t/2, and it is maintaining constant A. Is there any repetitions are there on both sides? No, there is no repetition before -t1/2. There is no repetition after t1/2. So therefore, it is having only one. ఒకటే ఇచ్చాడమ్మా పల్స్, వాడు 4-5 పల్సెస్ ఇవ్వలేదు కదా. సో కాబట్టి మనం ఎలా ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటాం దీన్ని? ఇట్ ఈస్ ఏ aperiodic signal. It does not contain any fundamental time period. Therefore, ఏం చేయాలి మనం అంటే ఈ టైం నుంచి ఈ టైం వరకు ఈ ఇంటర్నల్ గా ఉన్న ఏరియాని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. So I repeat, for periodic signals, you are finding power, average power. But coming class, I will apply energy. I will concentrate on the energy. I will repeat. First lo cheppanu. Most of the periodic signals comes under power signal, average power signals. That way, most of the aperiodic signals comes under energy signals. అంటే నీకు వాడు aperiodic signal ఇచ్చాడు అంటే చాలా వరకు వాల్యూ మనం ఎనర్జీ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఫైనైట్ వాల్యూ వస్తుంది. అలాగే పవర్ ఆఫ్ ద అపీరియాడిక్ సిగ్నల్ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ. Therefore, certain type of signals we will use to find out the Fourier transformation because this is a
aperiodic signal. ఈ క్లాస్ నుంచి మనం ఏం యూజ్ చేస్తామమ్మా? అపీరియాడిక్ సిగ్నల్స్ యూజ్ చేస్తాం. సార్ పీరియాడిక్ సిగ్నల్ ఎందుకు యూజ్ చేయట్లేదు అంటే తీసుకోవట్లేదు, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవసరం లేదు దానికి. పీరియాడిక్ సిగ్నల్ ఉంటే సిరీస్ సరిపోతుంది. నో నీడ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి? పూర్తిగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసేస్తున్నాం దాన్ని. ఇంకా మొత్తం సిగ్నల్ ని దానికి సంబంధించిన మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తాం. Series is different. You are dividing the information into parts, so many number of sinusoids. If it is a periodic signal, you will simply apply Fourier series. But if it is a aperiodic signal, it's not possible to divide into series. So only possibility undi, కానీ ఆ టెక్నిక్ మన ప్రస్తుతానికి లేదు మనకి. అందుకనే సింపుల్ గా ఏం చేస్తున్నాం, మనం ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేస్తున్నాము. సో ఫర్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఏం చేయాలి మనం అంటే, ఫస్ట్ ఇచ్చిన పీరియాడిక్ సిగ్నల్ కి ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలమ్మా. ఇక్కడ చాలా సార్లు చెప్పాను నేను. ముందు మీరు ఫండమెంటల్ సిగ్నల్స్ 472 number 472 who is number 472? ఎవరమ్మా? రేపటి నుంచి క్లాస్ రావద్దు. 472. I will put absent for 1 week. See here. So this is a rectangular pulse. This is a periodic signal. See, for aperiodic signals, you will ask energy. See here. Please remember, for aperiodic signals, you will ask energy. రిమెంబర్, గుర్తు పెట్టుకోవాలండి. కొన్ని గుర్తులు ఉండాలి. కొండ గుర్తులు అంటాడు వాటిని. అలా ఎంతకైనా మనం అన్నిటి మీద ఆధారపడతాం. కొన్ని గుర్తులు పెట్టేసుకోవాలి. పీరియాడిక్ సిగ్నల్ అంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫోరియర్ సిరీస్ అడుగుతాడు, అట్లాగే యావరేజ్ పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమని అడుగుతాడు. సచేవే అపీరియాడిక్ సిగ్నల్ కానీ ఇస్తే ఈ విల్ ఆస్క్ ఎనర్జీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు. ఓకేనమ్మా? సచేవే ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేయమంటాడు. ఓకే, ప్లీజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, సమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ క్విక్ గా చూద్దాం. జస్ట్ చేసేసాం ఆల్రెడీ మనం ఒకసారి. సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఆన్ టైం, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఆన్ డిపెండెంట్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్. సో u of minus t plus 2. See, time reversal property is there, time shifting property is there. And whatever this unit step function, first it has to shift to -2, then you have to apply reversal. First it is shifted to -2, then see, first your signal is shifted to -2, then it is time reversible. He will give you certain time of question. He will give you u of minus t plus 2. Please remember what is u. U అనేది వాడు ఎవడు మీకు. ప్లీజ్ రిమెంబర్, u అంటే ఏంటమ్మా? యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్. ఎలా ఉంటుంది? ఇలా ఉంటుంది. ఇది మీకు అర్థం కానంతసేపు నువ్వు ఏం చేయలేవు. రిమెంబర్ ద పారామీటర్ u ఈజ్ ఎ యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్, అండ్ మైనస్ టీ అంటే టైం రివర్సల్ చేయాలి, ప్లస్ 2 అంటే టైం షిఫ్టింగ్ చేయాలి. ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, లేదంటే ఫోరియర్ సిరీస్ కానీ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ 20 మార్కులు క్వశ్చన్లు పోగొట్టుకుంటాం. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ లేదు మనకి. డైరెక్ట్ గా పీరియాడిసిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం, డైరెక్ట్ గా ఫంక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం, ఆ రెండు రాకపోతే, అట్లాగే డైరెక్ట్ గా అపీరియాడిక్ సిగ్నల్ కి ఇలాంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ రాకపోతే, సిరీస్ కమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ 15 to 20 మార్క్స్ అమ్మా. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. u of minus t plus 2. First of all, you have to shift the signal to -2. See, the original signal is shifted to -2.
then it is time reversed. Then it is folded at t is equal to 0. It is time reversed. Already అయిపోయింది క్లాస్ మనం చెప్పేసాను నేను. So such a way, for example, if you consider certain type of signal, is this a aperiodic? Okay, first one 0 to 1, it is a constant 1. From 1 to 2, it is a linearly varying signal, negative ramp signal. We have to find out the expression for this one. Okay, once the Fourier transformation start, I will find out, I will use the expression. Otherwise, you please go to your mathematics and try to find out the straight line equation from 1 to 2. What are the amplitudes? Here it is 1, here it is 0. Okay, Nama. Such a way, you will find certain type of signal. Find out the Fourier transform of this particular rectangular signal. Fourier series of rectangular periodic rectangular signal ఏమొచ్చిందమ్మా? Fourier series of periodic rectangular pulse ఏమొచ్చింది? Sinc function వచ్చింది. Please remember sinc function. ఇతనే గుర్తుందా మనకి? Sinc function వచ్చింది. But what will happen here after transforming a rectangular pulse into the transform? Also the same one. అదే వస్తుంది మనకి సేమ్ సింక్ ఫంక్షన్ వస్తుంది. వాల్యూస్ మేబీ చేంజ్ అవుతాయి అంటే ఓకేనా. Okay, this is the class, this is the transformation class, x of minus 3t plus 2. This is the transformation class. But just I want to show the signals, that's all. Different aperiodic signals. See, this is a periodic signal. You have to apply transformation. For finding transformation, we want to find out the expression. Okay, expressions we will find out the class. We have to apply. This is a linearly varying signal ramp. This is a negative ramp. I have to find out the two expressions. Okay. So maybe any question is here. Otherwise, that's all. So okay, some basic questions: rectangular variation, triangular variation, or maybe any combination. See, it is a combination of step signal and ramp signal. So there may be any combination he will give you, and you have to find out the transform. So what is the difference between Fourier series and Fourier transform? Fourier series is applied for the aperiodic signals. Fourier transformation we are applying on aperiodic signals. Okay, this is also case. Okay, linear signal and step signal. There will be a combination of linear signal and step signal. Is there any other signals? No. Sometimes he will give you certain type of signal, u of t plus u of t minus 1. Then you have to find out, you have to apply the transformations. You have to find out what is u of t plus u of t minus 1. And not only u of t minus u of t minus 1, u of t plus or minus u of t minus 1. See, if you add the unit step and shifted unit step, then the two step signals are added, union. But what is happening here? When we subtract two step signals, that means one is a delayed version, then you will collect a rectangular pulse. So we have to apply transformations and basic aperiodic signals, and from using those two you have to find out the functions for the aperiodic signals. Then we will apply Fourier transformation. There may be any new signals, and I will see here he wants to find out the Fourier transform of not only u of t but also signum function. He will ask the Fourier transformation of signum function. So is it possible to apply directly Fourier transform on a signal function? No, it is not possible. You have to find out the equivalent signals for the signum function. ఈ క్వశ్చన్ మీకు అసైన్మెంట్ ఇచ్చాను నేను. అందరూ నాకు తెలిసి ఎవరు సిగ్నల్స్ గీయలేదమ్మా.
ఐ హోప్ ఎవరో 1 or 2 persons చేశారు అనుకుంటున్నాను. అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవ్వరూ సిగ్నల్స్ గీయలేదు. నేను ఆల్రెడీ క్లాస్ చెప్పాను కూడా మీకు. జస్ట్ ఏంటో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసి నాకు ఇచ్చారు. ఎందుకు ఇచ్చారో నాకు అర్థం కాలేదు. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసి ఇచ్చారు అందరూ. Since you are in signals and system, you are not in any theoretical class to show like this. మార్కులు పడవు. Please understand the point. You are in a signals and systems where he will see whether you are drawing the signals or not. సిగ్నల్ ఉందా లేదా చూస్తాడు వాడు. థియరిటికల్ గా నువ్వు ఎంత రాసినా మార్కులు పడవు. అర్థం చేసుకోండి అమ్మా. చాలా మంది చాలా మిస్టేక్స్ ఏంటంటే అసైన్మెంట్ లో సిగ్నల్స్ గీయట్లేదు, ఏంటో రాస్తున్నారు. థియరిటికల్ ఏదో ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ లాగా, సోషల్ స్టడీస్ లాగా. నేను ఏం చేసుకోను ఆ థియరీని? ఒక్కళ్ళు కూడా సిగ్నల్స్ గీయట్లేదు. అందులోనూ ఇంకో తప్పు ఏంటంటే, ఒకళ్ళు మిస్టేక్ చేస్తే 10 మంది అదే మిస్టేక్ నాకు అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేశారంటే చెయ్యలేదు ఎవరు, జస్ట్ కాపీ చేశారు. ఓకే, విల్ డిస్కస్ దిస్ వన్ లేటర్. అసైన్మెంట్ లో చాలా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి. See, this is the derivation for finding the signum function. Signum function is equal to -1 plus 2 into u of t. We have to collect the signals. Signals ni modify చేయాలి, సిగ్నల్స్ ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలి, సిగ్నల్స్ ని చూపించాలి వాడికి. థియరీ వాడికి ఎందుకు పనిచేద్దాము? మ్యాథమెటికల్ క్లాస్ అంటే ఎక్స్ప్రెషన్స్ చూపిస్తారు, ఫార్ములాస్ చూపిస్తారు. ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే సర్క్యూట్స్ గీసి వాళ్ళకి డెరివేషన్ చూపిస్తారు. But what about the signals and systems where you have to show the signals, show the step signal, show the constant signal, manipulate these two signals and find out signum function. This is the answer for that question. Evvaru raayaledu ilaga. But why I don't know. What is the problem here? See, ikkada 0 undi information, ikkade undi 1 undi. 0 loంచి 1 తీసేస్తే ఎంత? -1. From -infinity to 0, constant signal is amplitude 0.5. -infinity to 0, unit step signal is amplitude is 0. If I subtract these two from -infinity to 0, I will collect negative. 2 సార్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, 4 సార్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. So from 0 to infinity, this is maintaining 1 and this signal is maintaining 0.5. Therefore 1 minus 0.5 is 0.5. That means you have to draw the constant line from 0 to infinity. You are adding and subtracting the signals. Please practice the signals. In first class నుంచి మొత్తుకుంటున్నాను. మీరు మ్యాథమెటిక్స్ లాగా ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాస్తే అవుట్ ఆఫ్ 10 కి 4 or 5 కంటే ఎక్కువ పడవు. Please consider this question once again and try to solve the question. If you have any doubts, please ask me. Okay? X of t, you have to derive this one, u of t minus half. Actually, original signal is signum t. Signum t is equal to -1 plus 2 into u of t. We have to use the signal u of t and constant signal. ఈ సిగ్నల్ ఏం చేయాలమ్మా? -1 తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఈ సిగ్నల్ ఏం చేయాలి? 2 తో మల్టిప్లై చేయాలి. Then you have to add the two signals. This is the procedure. Try to solve this question using signals, not normal maths. Okay, doubts unte adagandi nannu. Sometimes you will ask certain type of question also. By seeing this one, you can understand this is a periodic signal. This is a periodic signal. But when we add these two, it returns a periodic signal. Actually, u of t is a periodic signal. What about sinusoidal signal? It is a periodic signal. It will repeat its pattern. Therefore, this is a combined signal. A periodic signal ni oka periodic signal ni రెండింటిని కలుపుతున్నాడు. So if I add these two, I will collect అంటే ఇది sinusoidal signal అమ్మా, ఇదేమో step signal. ఈ రెండు signals ని యాడ్ చేయాలి. చేస్తే ఏమవుతుంది మనకి? ఆ periodic signal వస్తుంది. See, up to this one, this is sinusoid. It is having different bounds.
From 0 on, this different sinusoid. It is having 0 to 4 bounds. Totally, the bounds are different from minus infinity to 0 and 0 to plus infinity. Because of your sinusoid is added with a periodic signal. So certain type of functions you have to solve in the Fourier transformation. I'll repeat. Question is given like this. Find out the Fourier transform of a periodic signal. Either he will give you direct aperiodic signal. Otherwise, he will give you a function related to a periodic signal. అక్కడ మీరు ఫంక్షన్ అనేది డైరెక్ట్గా ఫంక్షన్ ఇచ్చేస్తే నీకు ప్రాబ్లం లేదు. కానీ సిగ్నల్ ఇస్తే ఏం చేయాలి, మనం ఫంక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సర్టెన్ టైం సిగ్నల్ కూడా ఇవ్వకుండా ఇలాంటిది ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఇలాగా x(t) ఈక్వల్ టు u(t) మైనస్ హాఫ్ అంటాడు. దెన్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద సిగ్నల్. ఫర్ డ్రాయింగ్ ద సిగ్నల్, మ్యానిపులేట్ ద సిగ్నల్స్. These 3 points are so much important in signal system. Drawing the signal, manipulating the signal, transforming the signal using time shifting, time reversal, time scaling, amplitude scaling. Is it certain? So అవన్నీ రాకపోతే మనం ఎట్లా చేస్తాం? ఈక్వేషన్ ఉంటుంది మన దగ్గర. x(t) ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? నువ్వు తయారు చేసుకోవాలి కదమ్మా. అది వాడు ఇవ్వడు నీకు. ఇప్పుడు u(t) మైనస్ హాఫ్ అంటాడు. సిగ్నల్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసా నీకు? అది నీకేమో u(t) అంటే ఇండివిజువల్ గా తెలుసు, హాఫ్ అంటే కాన్స్టెంట్ ఇండివిజువల్ గా తెలుసు. యూ హ్యావ్ టు అప్లై సబ్ట్రాక్షన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ సిగ్నల్స్. దెన్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద ఒరిజినల్ సిగ్నల్ derived from fundamental, derived units and fundamental units. Now derived signal from fundamental signals చెయ్యకపోతే ఫంక్షన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మీరు ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎలా అప్లై చేస్తారు? సో ప్లీజ్, we are having 2 to 3 days for the next class. You please refer the basic signals, basic transformations, and pick up all the periodic signals. Okay na?